Hello students, in my last video we have learned the concept of internal energy and then the first law of thermodynamics. Okay, today I am going to discuss the next important term in thermodynamics, that is enthalpy. Its symbol is H. Okay, then a change in enthalpy, delta H. Okay students, we have studied that change in internal energy is the heat change taking place when the process occurs at a constant volume. That is internal energy change delta U equal to QVS. Okay, we know the internal energy change is the heat change takes place during a reaction at a constant volume conditions. Okay, so constant volume condition il oru chemical reaction ഞാൻ conduct ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ chemical reaction നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന heat change ആണ് നമ്മൾ internal energy change എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, but most of the chemical reactions are carried in an open vessel. മിക്ക chemical reaction നമ്മൾ conduct ചെയ്യുന്നത് open vessel ആണ്. It may be a beaker or test tube. Okay, then when we carry out a chemical reaction in an open vessel, pressure remains constant. That is, the atmospheric pressure remains constant. But there may be change in volume. Okay, that means here the volume is not constant. ഒരു ഓപ്പൺ വെസലിൽ നിങ്ങൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഇവിടെ വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല. ഓക്കെ, ദ വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ ഹൗ ക്യാൻ വി റെപ്രസെൻറ്റ് the heat change taking place during a chemical reaction at a constant pressure? Yes, to study the heat changes for reactions at a constant pressure, a new term called enthalpy has been introduced. Okay, we can represent the heat change during a chemical reaction using the term enthalpy. Okay, then what is meant by enthalpy? The total energy stored in a chemical system at a constant pressure and temperature is called enthalpy or heat content. Okay, enthalpy is the total energy stored in a chemical system at a constant pressure and temperature. Constant pressureilum ടെമ്പറേച്ചറിലും ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ എനർജിയാണ് നമ്മൾ എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് എൻതാൽപ്പി ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ എച്ച്. ദെൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് experimentally found that the enthalpy H is the sum of internal energy U and pressure volume energy PV. Enthalpy is the sum of internal energy U and pressure volume energy PV. Okay, pressure volume energy is represented by PV. Then H is equal to U plus PV. Then already we have learned enthalpy is an extensive property. That means enthalpy of a system, enthalpy is nothing but energy. Yes, enthalpy of a system depends upon the amount of substance present in a system, and enthalpy is also a state function. Okay, then what is meant by change in enthalpy? The next term, enthalpy change in enthalpy, delta H. Please listen. The absolute value of, the accurate value of enthalpy of a system cannot be determined. But change in enthalpy, delta H, can be experimentally determined. Change in enthalpy, delta H, can be experimentally determined. ഒരിക്കലും
ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെയോ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയോ എൻതാൽപ്പിയുടെ കറക്റ്റ് വാല്യൂ, ആബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാണാം? ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച്, ദാറ്റ് മീൻസ് എനർജി ചേഞ്ച് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, for example, yes, reactants get converted to products. It is not possible to calculate the enthalpy of the reactants and enthalpies of the products, but we can calculate enthalpy change, the energy change, enthalpy change during this reaction. Then in a chemical reaction we can say that enthalpy change delta H equal to Hp minus Hr. Okay, enthalpy is a state function. Then we know that the enthalpy change is equal to enthalpies of the final state minus enthalpies of the initial state. Final state ഉള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്നും ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലുള്ളത് റിയാക്റ്റൻസ് ആണെന്നും നമുക്കറിയാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു Hp minus Hr. ദാറ്റ് മീൻസ് enthalpies of the product minus enthalpies of the reactants. Then next important point, if the reaction takes place at constant temperature and pressure, enthalpy change delta H equal to delta U plus P delta V. At a constant temperature and pressure, enthalpy change delta H is equal to delta U plus P delta V. And what is the significance of enthalpy change? Already we know internal energy change is the heat change taking place during a reaction at a constant volume. അതായത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയത്തിൽ നിങ്ങളൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്താൽ ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴുള്ള എനർജി ചേഞ്ചിനെയാണ്, ഹീറ്റ് ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ചേഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദെൻ ബട്ട് ഡെൽറ്റ എച്ച്, വി നോ ഡെൽറ്റ എച്ച്, enthalpy change is the heat change taking place during a reaction at constant pressure conditions. Okay, here the temperature is also already constant. Then we can say enthalpy change is the heat change taking place during a reaction at a constant pressure and temperature conditions. Okay, then what is meant by exothermic and endothermic reactions? Yes, first let us study about exothermic reactions. Yes, it is a chemical reaction in which certain amount of heat energy is evolved. That is, heat energy is transferred from a system to the surroundings. ഇപ്പോൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ എക്സോതെർമിക് ആണെങ്കിൽ ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എനർജിയെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു, അല്ലേ? ദാറ്റ് മീൻസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും സറൗണ്ടിങ്സിലേക്ക് എനർജിയുടെ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. യെസ്, ഓക്കെ. ഇഫ് a chemical reaction proceeds with release of heat is called exothermic reaction. Then we know the enthalpy change delta H is equal to Hp minus Hr. Yes. Then yes, in the case of exothermic reactions, we know heat is released. Okay, that is enthalpies of the product becomes less than product
becomes less than enthalpies of the reactant during an exothermic reaction, then here the delta H, the value of delta H becomes negative. Okay, for exothermic reaction, HP is less than HR, then the delta H, the value of delta H is negative. Delta H is equal to negative for exothermic reaction. Okay, example for exothermic reaction. N2 gas plus 3H2 gas gives 2NH3 gas. Here delta H is equal to enthalpy change takes place during the reaction is equal to, yes, minus 53.6 kilojoule. Okay. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ്? When 1 mole of nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen to form 2 moles of ammonia gas, 53.6 kilojoule of heat is evolved, heat is released. Okay. Okay. 53.6 kilojoule of heat is released. Okay. Then, what is meant by next? Endothermic reactions. We can say, for endothermic reactions, heat is absorbed. Heat is absorbed. That is, it is a chemical reaction in which certain amount of heat is absorbed. Here, heat energy is transferred from surroundings to the system. Heat energy is transferred from surroundings to the system. Yes, heat is absorbed. Okay, then next point, for endothermic reaction, we can say the enthalpies of the product is greater than enthalpies of the reactant. Enthalpy of the product is greater than enthalpy of the reactant. Then the sign of delta H becomes positive. The sign of delta H becomes positive for endothermic reactions. Okay, then example for endothermic reaction. N2 gas plus O2 gas gives 2NO gas. Okay. Here the enthalpy change is equal to plus 180.5 kilojoule. This reaction, this equation നമുക്ക് തരുന്ന information എന്താണ്? When 1 mole of nitrogen reacts with 1 mole of oxygen to form 2 mole nitric oxide, 180.5 kilojoule of heat is absorbed. Okay, students. In my next video, I will discuss the relationship between the delta H and delta U.